En la quietud de una noche sevillana. Un grito desgarró el silencio como un cuchillo. Javier Coria. Con el corazón latiendo en la garganta. Mientras el eco de un disparo resonaba en las estrechas calles del barrio de Triana. No debería haber estado allí. Pero el destino no pregunta antes de actuar. Javier, de 25 años, vivía una vida sencilla como camarero en un pequeño bar de tapas cerca del río Guadalquivir. Era un hombre de mirada cálida, con rizos oscuros que caían sobre su frente y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Pero esa noche, su mundo se derrumbó. Había salido tarde del trabajo, con el cansancio pesando en los hombres, cuando decidió tomar un atajo por un callejón mal iluminado. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre encapuchado, con un arma en la mano, disparando a quemarropa a otro que cayó sin vida al suelo. Javier se quedó paralizado, escondido tras un contenedor, pero el asesino giró la cabeza y sus ojos se cruzaron. Corrió como nunca antes, con el terror quemando las piernas. No sabía quién era el hombre muerto ni por qué lo habían matado, pero una cosa estaba clara, lo habían visto, y eso lo convertía en un blanco. Llegó a su pequeño apartamento en el centro de Sevilla, cerró la puerta con doble llave y se dejó caer contra la pared, jadeando. Sus manos temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar. No podía ir a la policía. Las historias de corrupción en los bajos fondos de la ciudad lo hacían desconfiar. Pero quedarse en silencio tampoco era una opción. Al día siguiente, el bar estaba más lleno de lo habitual. Entre el bullicio de los clientes, Javier notó a un extraño sentado en una esquina, observándolo. Era un hombre joven, de unos 25 años, con ojos verdes que parecían perforar el alma y un air de misterio que no encajaba con el ambiente festivo del lugar. Su nombre era Alvaro, y aunque Javier no lo sabía aún, sus destinos estaban a punto de entrelazarse de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. Alvaro no era un cliente cualquiera. Había llegado a Sevilla tras años de huir de su pasado, un pasado que lo había marcado con cicatrices invisibles. Creado en un pueblo conservador de Extremadura, Alvaro había enfrentado el rechazo de su familia al revelar que era gay. A los 18 años, fue a Madrid, donde aprendió a sobrevivir en un mundo que no siempre era amable con los que eran diferentes. Ahora, en Sevilla, trabajaba como periodista freelance, investigando una red de crimen organizado que operaba en la ciudad. Y el asesinato que Javier había presenciado no era un hecho aislado, era parte de una conspiración mucho mayor. Cuando sus miradas se cruzaron en el bar, Alvaro sintió algo que no esperaba, una chispa. Pero no era momento para romanticismos. Se acercó a Javier, fingiendo pedir otra cerveza, y lo susurró. No sé qué viste noche, pero sigues actuando como si nada. No llegarás al fin de semana. Javier se quedó helado. ¿Cómo sabía ese desconocido lo que había pasado? Antes de que pudiera responder, Alvaro deslizó una nota bajo un posavasos y se marchó. La nota decía, encuéntrame en la plaza de España a medianoche. No hagas preguntas. Tu vida depende de esto. El resto del día, Javier estuvo atrapado en un torbellino de emociones. Miedo, desconfianza, curiosidad. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué parecía saber tanto? Pero algo en su mirada, en esa mezcla de determinación y vulnerabilidad,
lo hizo sentir que debía confiar. A medianoche, bajo las sombras de las columnas de la Plaza de España, Javier encontró a Álvaro esperándolo. La luna reflejaba su luz en el canal, creando un escenario casi irreal. Álvaro no perdió tiempo. Te vieron, Javier. ¿Y quiénes te vieron no dan cabos sueltos? ¿Quién son ellos? Preguntó Javier, con la voz quebrada. Gente peligrosa. Gente que controla esta ciudad desde las sombras. Estoy investigándolos, pero necesito tu ayuda. Tú eres el único testigo de lo que pasó anoche. Javier quiso negarse, quiso correr y olvidar todo, pero algo en la voz de Álvaro lo detuvo. Había una sinceridad cruda en él, una herida que Javier reconoció porque él también la lavaba. Javier había crecido en un barrio donde ser gay no era algo que se gritara a los cuatro vientos. Había aprendido a esconder quién era, a calar sus sentimientos, a vivir a medias. Pero en ese momento, frente a Álvaro, sintió algo nuevo, una conexión, un anhelo de ser visto, de ser comprendido. Está bien, dijo finalmente. Pero así voy a arriesgar mi vida. Quiero saber quién eres realmente. Álvaro sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Soy alguien que ha perdido mucho, pero también alguien que no es right. Y esa noche, bajo las estrellas de Sevilla, comenzaron a tejer un plan. Álvaro explicó que el hombre asesinado era un informante que había estado a punto de exponer a una red de traficantes que operaba en el puerto de Sevilla. Javier, aunque aterrado, aceptó ayudar. No solo porque su vida estaba en peligro, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. Los días siguientes fueron una danza entre el peligro y la cercanía. Álvaro y Javier se reunían en lugares discretos, cafeterías escondidas, parques al amanecer, el tejado de un edificio abandonado con vistas al río. Cada encuentro era una mezcla de adrenalina y algo más. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Javier comenzó a notar como su corazón latía más rápido cuando Álvaro estaba cerca, como sus manos buscaban excusas para rozarse. Álvaro, por su parte, luchaba contra sus propios muros. Había jurado no volver a enamorarse, no después de todo lo que había perdido. Pero Javier, con su calidez y su valencia inesperada, estaba derribando esas defensas. Una noche, mientras revisaban documentos robados en el apartamento de Álvaro, sus manos se encontraron sobre una mesa llena de papeles. Ninguno se apartó. Sus miradas se cruzaron, y por un momento, el mundo exterior, el peligro, el miedo, la muerte, desapareció. No sé si puedo hacer esto, susurró Javier, no por el plan, sino por lo que sintió crecer en su pecho. Álvaro no respondió con palabras. En cambio, se inclinó y lo besó, un beso que sabía a miedo, a esperanza, a todo lo que habían reprimido. Fue breve, pero suficiente para celar algo que ninguno podía ignorar. Sin embargo, el peligro no les dio tregua. Al día siguiente, Javier notó que alguien lo seguía mientras caminaba hacia el bar. Un coche negro apareció en su calle, y un mensaje anónimo llegó a su teléfono. Habla, y eres hombre muerto. Álvaro, al enterarse, tomó una decisión arriesgada. Debían ir al corazón de la red. Tenían que encontrar pruebas concretas antes de que los encontraran a ellos.
Propuso infiltrarse en un almacén en el puerto, donde sospechaba que se guardaban documentos incriminatorios. Javier, aunque aterrado, aceptó. No por Valencia, sino porque confiaba en Alvaro. ¿Y por qué? En el fondo, quería protegerlo tanto como Alvaro quería protegerlo a él. La noche de la infiltración fue un torbellino de tensión. Se movieron entre sombras, esquivando guardias y cámaras. Dentro del almacén, encontraron cajas llenas de registros, nombres, fechas, cargamentos ilegales. Pero justo cuando creen que habían triunfado, las luces se encendieron. El almacén se convirtió en una trampa mortal. Las luces fluorescentes parpadeaban, iluminando los rostros de cuatro hombres armados que los apuntaban sin piedad. Javier sintió que el aire se lo escapaba de los pulmones, pero Alvaro, con una calma que parecía imposible, levantó las manos lentamente. No queremos problemas, dijo Alvaro, su voz firme pero cargada de una súplica silenciosa. Solo estamos aquí por error. Uno de los hombres, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, soltó una risa seca. ¿Error? Nadie entra aquí por error, periodista. Javier sintió un escalofrío. Sabían quién era Alvaro. Esto no era solo una cacería contra un testigo, era personal. La red que Alvaro investigaba había estado siguiéndolo desde hacía semanas, y ahora él y Javier estaban en el centro de su mira. Levenlos el jefe, ordenó el hombre de la cicatriz. Atados y vendados, los llevaron en una furgoneta a un lugar desconocido. Durante el trayecto, Javier sintió la mano de Alvaro rozando la suya en la oscuridad. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para recordar que no estaba solo. Cuando les quitaron las vendas, estaban en una mansión en las afueras de Sevilla, un lugar opulento que contrastaba con el horror de la situación. Frente a ellos estaba Diego Salazar, un hombre de unos 50 años, con cabello plateado y una sonrisa que destilaba crueldad. Salazar era el cerebro detrás de la red de tráfico, un nombre que Alvaro había mencionado en sus investigations, pero que nunca había enfrentado cara a cara. Así que tú eres el periodista que no sabe cuándo parar, dijo Salazar, mirando a Alvaro con desdén. Y tú, su mirada se posó en Javier, el pobre idiota que estaba en el lugar equivocado. Javier tragó saliva, pero Alvaro no se inmutó. Puedo escribir una historia que te hunda, Salazar. Pero también puedo callarme si nos dejas ir. Salazar rió, un sonido que resonó en la sala como un eco vacío. ¿Crees que me importa tu pluma? Los hombres como yo no can por palabras. La negociación fue inútil. Salazar ordenó que los encerraran en un sótano húmedo y frío, permitiendo decidir su destino al día siguiente. En la penumbra, Javier y Alvaro se sentaron hombro, con las manos atadas. No debí arrastrar de esto, murmuró Alvaro, su voz rota por primera vez. Javier lo miró, sus ojos brillando bajo la tenue luz que se colaba por una rendija. No me arrastraste. Yo elegí estar aquí, contigo. Alvaro bajó la mirada, luchando contra las lágrimas. Nunca quis que alguien más pagara por mis batallas. Javier, con un esfuerzo, liberó una de sus manos de las cuerdas y tomó la de Alvaro.
No estás solo en esto. Why no voy a dejar que lo estés? Ese momento, aunque breve, fue un ancla en medio de la tormenta. Hablaron en susurros, compartiendo mitos, sueños, pedazos de sus vidas que nunca habían revelado a nadie. Javier confesó como había escondido su sexualidad durante años, temiendo el rechazo de su familia. Álvaro habló de su primer amor, un chico de su pueblo que lo traicionó al contarle todo su secreto, dejándolo a merced de la intolerancia. Nunca pensé que encontraría a alguien como tú, admitió Álvaro, su voz apenas un susurro. No en un lugar como este, no en un momento como este. Javier sonrió, a pesar del miedo. Tal vez el destino no es tan cruel como parece. Su conversación fue interrumpida por el sonido de pasos. Uno de los guardias abrió la puerta y los llevó a una sala donde Salazar los esperaba. Pero esta vez, había algo diferente en su actitud. Parecía nervioso, como si algo hubiera cambiado en su plan. Alguien más sabe lo que estás investigando, dijo Salazar, mirando a Álvaro. Uno de mis hombres fue interceptado anoche. Alguien está filtrando información. Álvaro frunció el ceño, pero no dijo nada. Javier, sin embargo, captó algo en las palabras de Salazar. Si había una filtración, significaba que no todos en la organización eran leales. Tal vez, solo tal vez, tenían una oportunidad. Salazar los dejó ir, pero no por bondad. Les dio un ultimátum. 48 horas para entregar cualquier prueba que tuvieran, o serían cazados como perros. Los dejaron en una carretera desierta, con nada más que sus ropas y el peso de la amenaza. Álvaro y Javier regresaron a Sevilla, exhaustos pero decididos. Álvaro contactó a un viejo amigo, Elena, una hacker que vivía en las afueras de la ciudad. Elena, de unos 30 años, era una mujer de carácter fuerte y una aliada leal. Había trabajado con Álvaro en el pasado y estaba dispuesta a ayudar, aunque no sin reprochar su temeridad. Tienes un don para meter en problemas, ¿verdad? Dijo Elena, mientras tecleaba frenéticamente en su portátil. Con la ayuda de Elena, comenzaron a descifrar los documentos que habían encontrado en el almacén. Cada página era una pieza de un rompecabezas que revelaba la magnitud de la red de Salazar. Drogas, armas, sobornos a funcionarios locales. Pero también encontraron algo inesperado. Un nombre que aparecía repetidamente. Alguien que parecía estar traicionando a Salazar desde dentro. Mientras trabajaban, Javier y Álvaro no podían ignorar la tensión entre ellos. Cada mirada, cada ros, era un recordatorio de lo que habían sentido en el almacén. Una noche, mientras Elena dormía, se sentaron en el tejado de su escondite, mirando las luces de Sevilla. No sé si saldremos de esta, dijo Javier, rompiendo el silencio. Álvaro lo miró, sus ojos verdes brillando bajo la luna. Saldremos. Y cuando lo hagamos, quiero hacer las cosas bien. Contigo. Javier sintió que el mundo se detenía. Por primera vez, no tuvo miedo de lo que sentía. Se acercó y lo besó. Un beso lento, lleno de promesas que no necesitaban palabras. Pero la paz no duró. Al día siguiente, Elena descubrió que el traitor dentro de la organización de Salazar era alguien cercano a él, su propio sobrino, Marcos, un joven ambicioso que quería tomar el control.
Marcos estaba dispuesto a ayudar, pero a un precio. Quería garantías de que no sería implicado cuando la red caera. Alvaro, Javier y Elena debatieron durante horas. Confiar en Marcos era un riesgo, pero también su mejor oportunidad. Decidieron reunirse con él en un bar discreto en el barrio de Santa Cruz. La reunión fue tensa. Marcos, de unos 28 años, tenía una arrogancia que ponía los nervios de punta, pero también una desesperación que lo hacía creíble. Les entregó un pendrive con información que podía hundir a Salazar, grabaciones, correos, pruebas de sobornos. Esto es todo lo que necesitan, dijo Marcos. Pero es mi traicionan. No serio quien caiga solo. Cuando salieron del bar, Javier notó algo extraño. Un hombre los observaba desde la otra acera. Antes de que pudieran reaccionar, un disparo rompió el silencio. El disparo resonó en las calles del barrio de Santa Cruz, y el caos estalló. Javier empujó a Alvaro al suelo, cubriéndolo con su cuerpo mientras los transeúntes gritaban y corrían. Marcos, con una agilidad sorprendente, se lanzó detrás de un coche aparcado. El hombre que había disparado, un sicario de Salazar, no tuvo tiempo de apuntar de nuevo antes de que la policía, alertada por el ruido, apareciera en la escena. El sicario huyó, pero el daño estaba hecho. Javier, Alvaro y Marcos escaparon por callejones estrechos, con el corazón en la garganta. El pendrive que Marcos les había dado seguía en el bolsillo de Alvaro, pero ahora sabían que Salazar estaba más cerca de lo que creían. Se refugiaron en el piso de Elena, quien los recibió con una mezcla de alivio y furia. ¿En qué demonios estaban pensando al reunirse con ese tipo en público? Espero, mientras revisaba las cámaras de seguridad de su sistema improvisado. No teníamos otra opción, respondió Alvaro, todavía agitado. Este pendrive puede ser nuestra salvación o nuestra sentencia. Mientras Elena analizaba los archivos, Javier y Alvaro se sentaron en un rincón, tratando de recuperar el aliento. Javier no podía dejar de pensar en el momento en que cubrió a Alvaro con su cuerpo. No fue un acto de violencia, sino de instinto. Protegerlo se había convertido en algo natural, como respirar. Alvaro, notando su silencio, le tomó la mano. Gracias, dijo en voz baja. Por lo de hoy. Por todo. Javier asintió, incapaz de encontrar palabras. Pero en sus ojos había una promesa. No lo dejaría solo, sin importar lo que viniera. Los archivos del pendrive eran una mina de oro. Grabaciones de Salazar dando órdenes, correos que detallan sobornos a políticos locales, incluso nombres de policías corruptos. Pero también había algo más. Pruebas de que Salazar planeaba un gran cargamento de armas esa misma semana, el mayor de su carrera. Si lograban exponerlo antes de que ocurriera, podrían desmantelar su imperio. El problema era como publicar la información directamente pondría a Alvaro en el centro de la diana. Y Javier no estaba dispuesto a dejar que eso ocurriera. Decidieron contactar a una periodista de confianza, Clara, una mujer de unos 40 años que trabajaba para un periódico nacional y tenía fama de incorruptible. Clara aceptó reunirse con ellos, pero solo, en un lugar público y con medidas de seguridad extremas. La reunión se fijó en la Catedral de Sevilla, entre el bullicio de los turistas. Clara,
Una mujer de mirada afilada y gestos precisos. Escucho su historia con atención. Cuando Alvaro le mostró las pruebas, sus ojos se iluminaron. Esto es enorme, dijo, pero también peligroso. Si publico esto, no habrá vuelta atrás. Estamos listos, respondió Alvaro, aunque su voz tembló ligeramente. Javier no estaba tan seguro. Cada paso que daban los acercaba más al abismo, pero también a la posibilidad de un futuro juntos. La idea de ese futuro, aunque frágil, era lo que lo mantenía en pie. Y esa noche, mientras preparaban copias de las pruebas para Clara, Javier y Alvaro encontraron un momento de calma. Sentados en el suelo del piso de Elena, rodeados de cables y papels, hablaron de cosas que no tenían nada que ver con el peligro. De sus sueños. Javier quería viajar, ver el mundo más allá de Sevilla. Alvaro sonaba con escribir un libro, algo que contara las historias de los que, como él, habían tenido que luchar por ser quienes eran. ¿Te imaginas? Dijo Javier, con una sonrisa tímida. Nosotros dos, en una playa en alguna parte, sin nadie persiguiéndonos. Alvaro rió, pero había una chispa de esperanza en sus ojos. Suena como un sueño que vale la pena pelear. Pero la realidad los alcanzó pronto. Elena irrumpió en la habitación, con el rostro pálido. Alguien hackeó mi sistema. No tuvieron tiempo de reaccionar. La puerta principal explotó con un estruendo, y hombres armados irrumpieron en el piso. Javier, Alvaro y Elena corrieron hacia la salida trasera, pero los pasos de sus perseguidores resonaban cada vez más cerca. Lograron escapar por una escalera de incendios, pero en la calle los esperaba otro problema. Marcos estaba allí, con una pistola en la mano y una expresión de traición en el rostro. No quería llegar a esto, dijo Marcos, apuntándolos. Pero Salazar me ofreció algo que no pude rechazar. Javier sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Habían confiado en Marcos, y ahora estaban a su merced. Pero Alvaro, con una calma que rayaba en lo sobrenatural, dio un paso adelante. Marcos, si nos entregas, nunca estarás libre. Salazar no perdona a los traidores, y tú lo sabes. Por un momento, el tiempo se detuvo. Marcos dudó, su mano temblando. Luego, bajo el arma. Tienen hasta el amanecer para desaparecer, dijo, antes de darse la vuelta y perderse en la noche. Sin tiempo que perder, Alvaro, Javier y Elena se dividieron. Elena se encargaría de entregar las pruebas a Clara, mientras Alvaro y Javier buscarían un lugar seguro para esconderse. Pero mientras corrían por las calles de Sevilla, Javier supo que no podían seguir yendo para siempre. Las calles de Sevilla se convertirían en un laberinto de sombras y peligro. Javier y Alvaro corrieron hasta que sus pulmones ardían, buscando refugio en un pequeño hostal en el barrio de la Macarena. El recepcionista, un anciano de mirada cansada, no hizo preguntas cuando Alvaro le deslizó unos billetes. En la habitación, con las cortinas cerradas y el sonido lejano de la ciudad, Javier y Alvaro se enfrentaron a la cruda realidad. Estaban solos, perseguidos, y cada segundo que pasaba los acercaba más al borde del abismo. Pero también estaban juntos. Y eso, de alguna manera, hacía que todo valiera la pena.
Nunca pensé mi vida terminaría así. Dijo Javier, sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida. Alvaro se acercó y se sentó a su lado, tomando su mano. No voy a terminar. No mientras estemos juntos. Javier lo miró, y por un momento, el miedo dio paso a algo más fuerte. Se inclinó y lo besó, un beso desesperado, como si fuera lo único que podía mantenerlos anclados a la realidad. Alvaro respondió con la misma intensidad, y por unos minutos, el mundo exterior dejó de existir. Pero la realidad no les dio tregua. Un mensaje de Elena llegó al teléfono de Alvaro. Clara tiene las pruebas. Publicará mañana. Pero Salazar sabe que fuiste tú. Desaparece. Ahora. Alvaro maldijo en voz baja. No podían quedarse en Sevilla. Pero tampoco podían ir sin un plan. Decidieron esperar hasta el amanecer, cuando Clara publicara el artículo. Si todo salía bien, la red de Salazar quería, y ellos podrían empezar de nuevo. Para en la noche planeando su escape. Alvaro tenía contactos en Barcelona que podían ayudarlos a salir del país. Javier, aunque adorado, se aferró a la idea de un futuro con Alvaro. Hablaron de cosas pequeñas, de detalles que hacían que la vida valiera la pena. El olor del café por la mañana, el sonido del río Guadalquivir, la sensación de libertad, el caminar sin mirar atrás. Al amanecer, el artículo de Clara salió a la luz. Los titulares nacionales explotaron con la noticia. Red de crimen organizado desmantelada en Sevilla. Los nombres de Salazar y sus cómplices estaban en todas partes, junto con pruebas irrefutables de sus crímenes. Pero la victoria fue agradable. Salazar seguía libre, y su furia no tenía límites. Alvaro y Javier abandonaron el hostal al mediodía, disfrazados con ropa prestada por Elena. Su plan era tomar un tren a Barcelona, pero en la estación de Santa Justa, notaron algo extraño. Hombres sospechosos patrullaban la entrada, y uno de ellos parecía estar revisando los rostros de los pasajeros. No podemos subir al tren, susurró Alvaro, tirando de Javier hacia un callejón cercano. Estaban atrapados. Sin options, decidieron esconderse en un mercado local, mezclándose con la multitud. Pero mientras navegaban entre los puestos de frutas y especies, Javier vio a uno de los hombres de Salazar. Sus ojos se encontraron, y el hombre sonrió. Una sonrisa que permitía sangre. Corrieron de nuevo, perdiéndose en el laberinto del mercado. Pero el hombre los seguía, y pronto se les unieron otros. Alvaro, con una determinación feroz, llevó a Javier a un callejón trasero y lo empujó detrás de un contenedor. Quédate aquí, dijo, con la voz temblando de miedo y resolución. Voy a distraerlos. No. Javier lo agarró del brazo. No voy a dejar solo. Alvaro lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de amor y desesperación. Javier, si no lo hago, moriremos los dos. Confía en mí. Antes de que Javier pudiera protestar, Alvaro corrió hacia el otro lado del callejón, gritando para atraer la atención de los perseguidores. Javier se quedó escondido, con el corazón roto, escuchando los pasos que se alejaban. Minutos después, el silencio fue roto por un disparo. Javier sintió que el mundo se detenía. Corrió hacia el sonido, ignorando el peligro,
hasta que encontró a Álvaro en un callejón, con sangre manchando su camisa. No, Javier ese armadillo a su lado, con lágrimas cayendo por su rostro. Quédate conmigo, por favor. Álvaro sonrió débilmente, tocando la mejilla de Javier. Valió la pena conocerte. Javier gritó, su voz rota por el dolor, mientras sostenía a Álvaro en sus brazos. Pero entonces, escuchó serenas. La policía llegó, alertada por el disparo. Los hombres de Salazar huyeron, y los paramédicos se llevaron a Álvaro al hospital. El hospital olía a desinfectant y miedo. Javier estaba sentado en una silla de plástico en la sala de espera, con las manos temblando y la ropa manchada de la sangre de Álvaro. Cada segundo que pasaba sin noticias era una eternidad. Elena llegó poco después, con el rostro demacrado pero decidido. Clara esto es salvo, dijo, sentándose junto a Javier. La policía está arrestando a los hombres de Salazar. Pero él sigue libre. Javier apenas la escuchó. Su mente estaba con Álvaro, en la camilla, luchando por su vida. No podía imaginar un mundo sin él, no después de todo lo que habían pasado. Horas después, un médico salió de la sala de operaciones. Está estable, dijo, y Javier sintió que podía respirar de nuevo. La bala no tocó órganos vitales, pero necesita reposo. Pueden verlo ahora. Javier corrió a la habitación, donde encontró a Álvaro pálido pero consciente, con una sonrisa débil en los labios. Te dije que saldríamos de esta, susurró Álvaro. Javier rió entre lágrimas, tomando su mano. No vuelvas a hacer esto, ¿entendido? Los días siguientes fueron un torbellino. La policía, gracias a las pruebas de Clara, desmanteló gran parte de la red de Salazar. Varios de sus cómplices fueron arrestados, pero Salazar seguía prófugo. Javier y Álvaro, ahora bajo protección policial, se mudaron a un piso seguro en las afueras de Sevilla. En ese refugio temporal, comenzaron a sanar, no solo de las heridas físicas, sino de las emocionales. Hablaron de sus miedos, de sus esperanzas, de lo que significaban el uno para el otro. Álvaro confesó que nunca había creído en el amor, no hasta que conoció a Javier. Javier, por su parte, admitió que Álvaro le había dado el coraje para ser él mismo, sin máscaras, sin miedo. Pero la amenaza de Salazar seguía presente. Una noche, mientras revisaban las noticias, vieron un report. Salazar había sido visto en Cádiz, planeando huir del país. Álvaro, a pesar de su estado, insistió en ir tras él. No podemos dejar que escape, dijo, con una determinación que asustó a Javier. Si seva, nunca estaremos a salvo. Javier intentó disuadirlo, pero sabía que Álvaro no descansaría hasta que todo terminara. Con la ayuda de Elena y Clara, trazaron un plan. La policía estaba dispuesta a colaborar, pero necesitaban cebo. Ese cebo, para horror de Javier, era Álvaro. El plan era simple pero arriesgado. Álvaro se presentaría en un muelle en Cádiz, fingiendo tener más pruebas contra Salazar. La policía estaría lista para intervenir. Javier, aunque odiaba la idea, sabía que no podía detenerlo. La noche de la operación, Javier acompañó a Álvaro hasta el último momento. Antes de que Álvaro se dirigiera al muelle,
Javier lo abrazo con fuerza. Vuelve a mí, susurro. Alvaro Asensio, con los ojos brillantes. Siempre. La espera fue insoportable. Javier se quedó en un coche con Elena, escuchando las comunicaciones de la policía. Cuando finalmente escucharon el código de que Salazar había sido capturado, Javier sintió que el peso del mundo se levantaba de sus hombres. La captura de Salazar marcó el principio del fin. En el muelle de Cádiz, bajo la luz fría de los reflectores policiales, Salazar fue esposado mientras gritaba amenazas que ya no tenían peso. Alvaro, exhausto pero ileso, regresó al coche donde Javier lo esperaba. Cuando sus ojos se encontraron, no hicieron falta palabras. Se abrazaron. Un abrazo que contenía todo el miedo, el dolor y la esperanza que habían compartido. Se acabó, dijo Alvaro, su voz temblando de alivio. Javier negó con la cabeza, sonriendo. No, esto es solo el comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios y declaraciones. La policía, con las pruebas de Clara y la información de Marcos, desmanteló lo que quedaba de la red de Salazar. Los titulares alababan el coraje de los que habían arriesgado todo para exponer la verdad. Aunque los nombres de Alvaro y Javier se mantuvieron en el anonimato por seguridad. Decidieron quedarse en Sevilla, pero lejos del caos de los últimos meses. Alquilaron un pequeño apartamento cerca del Parque de María Luisa, un lugar donde podían empezar de nuevo. Alvaro volvió a escribir, pero esta vez no eran artículos sobre crimen, sino historias de esperanza, de amor, de resistencia. Javier dejó el bar y comenzó a estudiar fotografía, capturando la belleza de Sevilla y, sobre todo, los momentos que compartía con Alvaro. Una tarde, mientras pasaban por el parque, Alvaro se detuvo bajo un árbol frondoso. Sacó una pequeña caja del bolsillo y, con una timidez que Javier no lo conocía, se arrodilló. No sé si el mundo está listo para nosotros, dijo Alvaro, abriendo la caja para revelar dos anillos simples de plata. Pero yo estoy listo para ti. Javier, con lágrimas en los ojos, asintió. ¿Yo para ti? No fue una boda oficial, no on. Pero en ese parque, bajo el sol de Sevilla, se permitieron estar juntos, en las buenas y en las malas, sin importar lo que el mundo les arrojara. Los meses pasaron, y la vida de Javier y Alvaro tomó un ritmo nuevo, uno que ninguno de los dos había creído posible. Sevilla, con sus calles llenas de historia y su calor a cogder, se convirtió en su hogar, no solo un refugio. Juntos, construyeron una rutina llena de pequeños momentos, desayunos en la terraza, paseos al atardecer, risas compartidas en la cocina mientras intentaban cocinar sin comer nada. Pero no todo fue fácil. Las cicatrices del pasado seguían allí. Javier a veces despertaba en la noche, perseguido por el recuerdo del desespero que casi le quitó a Alvaro. Alvaro, por su parte, luchaba con la culpa de haber arrastrado a Javier a su cruzada. Pero cada vez que el miedo o la duda los alcanzaba, se miraban y recordaban por qué habían luchado, por la posibilidad de estar juntos, de ser libres. Un día, Clara los invitó a una gala benéfica en Madrid, donde sería reconocida por su periodismo. Javier y Alvaro asistieron, no como héroes,
sino como dos hombres que habían encontrado en el otro una razón para seguir adelante. En la gala, conocieron a otras personas que, como ellos, habían enfrentado el rechazo y el peligro por ser quienes eran. Sus historias, llenas de dolor pero también de esperanza, les recordaron que no estaban solos. De vuelta en Sevilla, Javier decidió hacer algo que había estado posponiendo: hablar con su familia. Les contó todo, no solo sobre el peligro que había enfrentado, sino sobre quién era, sobre su amor por Álvaro. No todos lo aceptaron, pero su madre, con lágrimas en los ojos, lo abrazó y le dijo que solo quería que fuera feliz. Álvaro, inspirado por el valor de Javier, también dio un paso adelante. Publicó su primer libro, una colección de ensayos sobre la resiliencia y el amor en tiempos de adversidad. En la dedicatoria, escribió: para Javier, mi hogar, mi refugio, mi todo. El libro fue un éxito modesto, pero para ellos, era más que suficiente. Cada palabra era un testimonio de lo que habían superado, de lo que habían construido juntos. Una tarde de primavera, mientras el sol pintaba el cielo de Sevilla con tonos dorados, Javier y Álvaro se sentaron en un banco junto al río Guadalquivir. Frente a ellos, la ciudad brillaba, llena de vida, de promesas. ¿Sabes? Dijo Javier, apoyando la cabeza en el hombro de Álvaro. Nunca pensé que encontraría esto. Un hogar. Una familia. Álvaro sonrió, entrelazando sus dedos. Yo nunca pensé que el amor podría salvarme. Pero lo hizo. Tú lo hiciste. Se quedaron allí, en silencio, mientras el río seguía su curso, llevando consigo los ecos de su pasado. Habían sido testigos de la oscuridad. Habían enfrentado la muerte, pero al final, el amor los había guiado hacia la luz.